Hello students. Today we are going to look at some problems on convergence of given sequences. అంటే మనకి ఒక సీక్వెన్స్ ఇచ్చి ఆ సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంటా కాదా అని అడుగుతాడు. సో మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఆల్రెడీ ముందు నేర్చుకున్నాం కదా, ఒక థీరం నేర్చుకున్నాం. ఏంటా థీరం? ఐ కాల్ ద థీరం. థీరం ఏంటంటే ఏ మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్ if and only it is bounded. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? దీని అర్థం ఏంటంటే సీక్వెన్స్ అనేది మోనోటోన్ అవుతూ, if the sequence is monotone and if it is convergent automatically it is bounded. అది ఒకవైపు. ఇంకొక వైపు ఏంటి? if the sequence is, for example, if sequence Sn is monotone అంటే ఏం చెప్తున్నాం? మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. అంటే ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఏమవ్వాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ S1 S2 సో ఆన్ Sn. ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ మీన్స్ ఉండే కొద్ది టర్మ్స్ పెద్దవి అవ్వాలి. అంటే S1 ఈజ్ లెస్ దాన్, S2 ఈజ్ లెస్ దాన్, సో ఆన్. ఇలా కదా చెప్పాను. అంటే Sn షుడ్ బి లెస్ దాన్ Sn plus 1. This is the condition for checking whether a given sequence is increasing or not. లేదా ఇది ఉంటే దీన్ని ఏమంటాం? మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అంటాం. అలా కాకుండా ఇఫ్ వి టేక్ ఏ సీక్వెన్స్ S1 S2 సో ఆన్ Sn అండ్ n పెరిగే కొద్దీ ద సీక్వెన్స్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S1 పెద్దది, S2 చిన్నది, అలా అనమాట. If the sequence is like that, అంటే ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ లా అనమాట. If the sequence is like that, then the sequence is called as monotonically decreasing sequence. So this is the condition for decreasing sequence. Increasing sequence అంటే ఏం చెక్ చేస్తామంటే Sn less than Sn plus 1. Decreasing sequence అంటే ఏం చెక్ చేస్తామంటే Sn should be greater than Sn plus 1. సో మనం తీసుకున్న సీక్వెన్స్ మోనోటోన్ అవుతూ, and if it is bounded అంటే ఏం చెప్పాం? when do we say that a sequence is bounded? It has two definitions. If I have two real numbers such that k1 k2 such that k1 less than or equal to Sn less than or equal to k2, then we say that Sn is bounded. This is first definition. There is another definition, second definition. What is the definition? Sequence Sn is bounded if mod Sn is less than some real number k, positive real number k. So if a sequence Sn is monotone, and that means it is either increasing or decreasing, and if it is bounded, then the sequence Sn is convergent. So మన థియరం ఇది చెప్తుంది అనమాట. అంటే మనం తీసుకున్న సీక్వెన్స్ అనేది మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అవుతూ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అయితే ఆటోమేటికల్లీ ద సీక్వెన్స్ బికమ్స్ కన్వర్జెంట్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీ మనం యూజ్ చేస్తాం. అంటే మనం తీసుకున్న సీక్వెన్స్ మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అవుతుందా లేదా, మనం తీసుకున్న సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకొని, ఇఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఈజ్ ఐదర్ మోనోటోన్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ ది సీక్వెన్స్ లేదా డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ద సీక్వెన్స్ Sn ఈస్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్. సో విల్ డూ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, let's do the first problem. If Sn is equal to 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus so on plus 1 by n into n plus 1, then prove that Sn is convergent. Sn convergent అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ముందు ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పినట్టుగా ఒక సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ అవ్వాలంటే మనం ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ చెక్ వెదర్ దిస్ ఈస్ టూ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. స్టెప్ 1 ఏం చెక్ చేయాలి? మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. సెకండ్ స్టెప్ ఏం చెక్ చేస్తాం? వెదర్ ద సీక్వెన్స్ ఈస్ బౌండెడ్ ఆర్ నాట్. సీక్వెన్స్ మోనోటోన్ అవుతూ బౌండెడ్ అయితే ఆటోమేటికల్లీ ద సీక్వెన్స్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టెప్ 1 ఏంటంటే సీక్వెన్స్ Sn మోనోటోన్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం.
సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, అవునా కదా చెక్ చేద్దాం. సో మనం చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్. సో స్ట్రైట్ అవే ఐ విల్ గో టు ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్. సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, విల్ సీ them in class. Those are decreasing sequences. So first of all we'll check whether the sequence Sn is increasing or not. So increasing sequence condition ఏంటంటే, increasing sequence condition ఏంటంటే నేను ఇందాక ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పాను. ఏంటి ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ కండిషన్? ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సెస్ కండిషన్స్ Sn should be less than, అంటే ఉండే కొలది టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? దీని అర్థం ఏంటంటే Sn + 1 మైనస్ Sn ఏమవ్వాలి? దిస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇదే మనం చెక్ చేస్తాం. సో మన దగ్గర ఏముంది? గివెన్ దట్ Sn ఏమి ఇచ్చాడండి? Sn is equal to 1/1 into 2, 1/2 into 3 plus so on plus 1/n into n plus 1. Now I have to find Sn plus 1. So let us calculate Sn plus 1. Sn plus 1 ఏమవుతుంది అంటే n place లో n plus 1 రాయాలి. If I write in the place of n plus 1 ఏమవుతుందంటే 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus so on plus ఏమొస్తుందంటే ప్లస్ n ప్లేస్లో n plus 1 రాస్తే n plus 1 into n plus 1 plus 1 ఎంత? దీని ముందు టర్మ్ ఏమవుతుంది? n plus 1 ముందేముంటుంది? n ఉంటుంది. n plus 2 ముందేముంటుంది? n plus 1. So let's find out Sn plus 1 minus Sn. If it is greater than 0, then it is increasing. If it is less than 0, then it is decreasing. So ఇది greater than 0 అవుతుందా, less than 0 అవుతుందా చెక్ చేద్దాం. సో సెకండ్ టర్మ్ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ Sn plus 1 Sn from Sn plus 1. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అల్టిమేట్గా నాకు ఏం మిగులుతుంది? అల్టిమేట్లీ ఐ ఆమ్ లెఫ్ట్ విత్ 1/n plus 1 into n plus 2. సో ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్? n ఎప్పుడు పాజిటివ్, సఫిక్స్ ఎప్పుడు పాజిటివ్. సో దిస్ ఈస్ పాజిటివ్, దిస్ ఈస్ పాజిటివ్. సో ఆటోమేటికలీ దిస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. దట్ ఇంప్లైస్ Sn plus 1 minus Sn is greater than 0. That implies Sn plus 1 is greater than Sn for all n belongs to Z plus. సో ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందో మన సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది? Therefore the sequence Sn is increasing sequence. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చెక్ చేయాలి? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ద సీక్వెన్స్ Sn is bounded or not. అది చెక్ చేద్దాం. సీక్వెన్స్ Sn బౌండెడ్ అవుతుందా లేదా? దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే Sn ఈజ్ బౌండెడ్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేద్దాం. సో బౌండెడ్ అవ్వాలంటే డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాలని గుర్తుందా? బౌండెడ్ మీన్స్ mod Sn ఏమవ్వాలి? mod Sn షుడ్ బి లెస్ దాన్ k. ఏదో ఒక నెంబర్కి mod Sn షుడ్ బి లెస్ దాన్ k అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సరే, సో లెట్స్ టేక్ Sn ఏముంది మన దగ్గర? Sn we have 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus so on plus 1/n into n plus. ఇంటర్మీడియట్ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేశారు. టెలిస్కోపిక్ సమ్ అంటాం. న్యూమరేటర్లో ఏముంది? 1 ఉంది కదా, దాన్ని ఏమని రాయొచ్చు? 2 - 1 అని రాయొచ్చు. 2 - 1/1 into 2. 1 ఏమని రాయొచ్చు? 3 - 2/2 into 3. 1 ఏమని రాయొచ్చు? 4 - 3/3 into 4 plus so on plus 1 అని ఏమని రాయొచ్చు? n plus 1 minus n/n into n plus. ప్రతి టర్మ్ని కనుక మనం సెపరేట్ చేస్తే, దీన్ని సెపరేట్ చేస్తే రాస్తే ఏమవుతుంది? 2/1 into 2 అంటే 2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 1. 1/1 into 2 అంటే 1 - 1/2 ప్లస్ దీన్ని సెపరేట్ చేసి రాస్తే 3/2 into 3 అంటే 3 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/2 మైనస్ 2/2 into 3 2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/2. మీకు లాజిక్ అర్థమైంటుంది. ఇదేమవుతుంది? 1/3 మైనస్ 1/4 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ ఇక్కడేముంటుందంటే 1/n మైనస్ 1/n ప్లస్. ఇప్పుడు చూడండి ఏమేమి టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 1/2 1/2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1/3 1/3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1/4 1/4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా ఈ ముందు 1/n, దాని ముందు ఒక -1/n వస్తుంది, అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అల్టిమేట్గా మనకి ఏం మిగిలింది? ఇక్కడ 1 మిగిలింది మైనస్ ఇక్కడ 1/n plus 1 మిగిలింది. ఎల్సిఎం తీస్తే ఎంత అవుతుందండి? ఎల్సిఎం తీస్తే n plus 1 minus 1/n plus 1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ n plus 1. న్యూమరేటర్లో చిన్న నెంబర్ ఉంది, డినామినేటర్లో పెద్ద నెంబర్ ఉంది. సో ఇదేమవుతుంది? దిస్ ఇస్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కదా.
ఇదేమవుతుంది, న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ దిస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3/4 లాగా దిస్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు z. n ప్లేస్లో ఏం పెట్టినా సరే ఆల్వేస్ Sn ఈస్ లెస్ దాన్ 1. మనం మోడ్ Sn క్యాలిక్యులేట్ చేసినా సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో Sn ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 1 కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు, therefore సీక్వెన్స్ Sn ఈజ్ బౌండెడ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓన్లీ అబవ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఐ విల్ సే దిస్ ఈస్ బౌండెడ్ above. Okay, so I have an increasing sequence and I have a bounded above. So మనము increasing and bounded above అయితే ఏమవుతుంది, మనకి increasing and bounded above means the sequence is a convergent sequence. Therefore Sn ఏంటంటే Sn is increasing and bounded above to be particular. That implies by the known theorem Sn ఏమవుతుంది, Sn is convergent. సో మనం ఏం చేసాం, వాడి సీక్వెన్స్ ఇచ్చి కన్వర్జెంట్ అవునా కాదా అని అడిగితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ డిడ్ 2 థింగ్స్. అది ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సా కాదా చూసాము, బౌండెడ్ అవునా కదా చూసాం. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో విల్ సీ సమ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్.